பிரது பிரதர்ஷனா சொல்லுடா. இது மேம் இப்போ கரெக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க பாருடா. என்னதுடா? இது மாத்துறதாமா அந்த பிஎஸ்ஜி கிருஷ்ணமல் காலேஜ் ஃபார் விமனை வந்து ரிமூவ் பண்றதாமா வெல்கம் அட்ரஸ் ஸ்லைட்ல. எங்க இருக்குது? இப்ப நான் பிரசன்ட் பண்றது தெரியுதா உனக்கு? இதுதானே? இதுதான் சாமி காலேஜ் ஃபார் விமன். அத அப்ப ரிமூவ் பண்ணா நல்லா இருக்காதுல்ல. தெரியல, ஆனா அப்படிதான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னே பாத்தீங்கன்னா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. என்ன சொல்றாங்க அதானா? அவளை கூப்பிட்டு போனது பேஷன்காரங்க கூட கூப்பிட்டுருக்காங்க. வச்சுக்கிறதுல அது அடுத்த பக்கம் ஒரு ஓர் சைக்கிள் அந்த ஒரு லைன் வரும்ல அதான் கேட்கிறேன்.
மது மேம் மது மேம் சொல்லுங்க மேம்.
Welcome, sir. Sir, shall we go? Yes, madam, we can begin. Yes. Thank you very much, sir. A very warm welcome to each and everyone gathered here. Imagine with all your mind, believe with all your heart, achieve with all your might. With this note, we, on behalf of the Mathematical Association of PSGR Krishnamal College for Women, in collaboration with Pi Mathematics Association, extend a very warm welcome to everyone present here. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Prayer is not asking, it is putting oneself in the hands of God and listening to His voice in the depth of our hearts. Let's begin this auspicious August gathering with a prayer song. We would like to call upon Ms. B.B. Rajsri, third year BSc Mathematics, to sing the prayer song. Prayer. प्रभो गणपते परिपूर्ण வாழ்வருள்வாயே प्रभो गणपते आदिमूल गणनाथ अद्भुत बल स्वरूप देव चिन्मय भर शिवदीपा. Thank you. Thank you, Rajashri. Every year, December 22 is celebrated as National Mathematics Day to commemorate the birth anniversary of Srinivasa Ramanujan, the man who knew infinity. We feel so privileged to be a part of this celebration organized by our Mathematics Association jointly with Pi Mathematics Association, Chennai. Every thought you produce, everything you say, every action you do bears your signature. We welcome Dr. K. Sumati, Head and Associate Professor, Department of Mathematics, to address the August gathering. A very good afternoon to everyone present. It is indeed a privilege to welcome Dr. Sivaraman into our mess. A very well-known and very refined mathematician of Tamil Nadu. And he is the founder of Pi Mathematics Association and currently working as Associate Professor, D.G. Vaishnav College, Chennai. Sir has a very vast teaching experience and research experience. His research interest includes number theory, real analysis, and applied mathematics. To mention few of his achievements, Dr. Sivaraman has won the Tamil Nadu Government Award for writing the best book on science in April 2013 for his Tamil book titled Engalin Ennangal. And again he has won Tamil Nadu Government Award for writing the best book on science in April 2015 for the Tamil book titled Engalin Ennangal. Overall, his books have won 9 Best Book Awards from various prestigious organizations so far. He has won the National Award for Outstanding Contributions to Science and Technology Communication from Government of India, Department of Science and Technology for the year 2015. The award was presented on 1st March 2016. Dr. Sivaraman has won the Distinguished Teacher Award from Association of International Mathematics Education and Research in January 2017. He has won the prestigious Indian National Science Academy Teachers Award for the year 2018. This award is the greatest recognition for college and university teachers in India. At this juncture, I would mention that Indian National Science Academy Teachers Award is given
only to 12 teachers every year. And it is a very, very prestigious award that is given to the teachers. It is not easy to win the award unless you have made a very, very significant contribution to the society as well as to your discipline. He has won Distinguished Educated Award for the year 2018 for remarkable contribution in the field of mathematics from International Institute of Organized Research. Dr. Sivaraman has won Abdul Kalam Teaching Excellence Award in 2015 and Abdul Kalam Scientific Excellence Award in 2017. He is also a member of many national and international professional bodies, and his membership includes Life Membership of Ramanuja Mathematical Society, Life Member of Indian Mathematical Society, Life Member of Association of Mathematics Teachers of India, Life Member of Mathematics Teachers of India, and All India Tamil Writers Association and various literary organizations. He has got international acclaim of being a life member of American Mathematical Society and London Mathematical Society. Many students have won PhD and MPhil degrees awarded under his guidance. And as an additional information, I would like to add a few. He has cleared graduate aptitude test in engineering examination conducted by IIT, and he has obtained 96.3 percentile score with All India rank 27. In view of popularizing mathematics, he has initiated a registered charitable trust called Pi Mathematics Association for spreading the beauty of mathematics to everyone. He has been involved in popularizing mathematics and science through this organization. And actually, I happened to look into that website and the YouTube channel also. The wonderful lectures you can see and you can view. And I request all the viewers to be part of that YouTube channel, and you can subscribe to it that also to get further updates. And has also devised a new compact formula for finding ECD of a given year. He has presented more than 200 lectures in mathematics and science at various educational institutions throughout India. And he has been inducted in the mathematical models preparation team for corporation schools. And he has been a resource person for setting up mathematics laboratories and advisor for several institutions. He has also been a resource person in training teachers. He has given special lectures, and he has been writing and still writing many articles about mathematics in monthly magazines like ICT Evolve, Shruti Vigadan, Manjari, Chennai Report, Arvial Voli, etc. And he has been an author for a chapter in the newly prepared textbook for 11th class higher secondary school set up by School Education Department, Government of Tamil Nadu in the period 2017-18. He has also been appointed as head of the textbook writing committee for 10th class set up by School Education Department, Government of Tamil Nadu for the period 2018 to 19. He is currently involved in the preparation. And he has been nominated as associated editor in International Journal of Statistics and Applied Mathematics, and he is nominated member of editorial review board in UGC approved International Journal of Scientific and Engineering Research and International Journal of Engineering Development and Research, and many other such journals. It is indeed a great privilege to welcome Dr. Sivaraman into our midst. And I would like to add on my personal observation, he is the most sincere and dedicated person, devoted his entire life towards the upliftment of mathematical knowledge in the society and among the students. It is really a role model activity, sir. We are very happy to welcome you into our mess. Thank you for having accepted our invitation at a very short notice, and thank you very much for joining with us. I also welcome the faculty coordinators of this excellent program,
Dr. Aarti, Dr. C.R. Parvati, and Mrs. K. Sharmila, who have been involved in the organization of this event. My special welcome is extended to Dr. Sasikala, Dr. Sashireka, Dr. Lakshmi, Ms. Karpaham, and the student coordinators. And currently, more than 600 students are watching this program live on the YouTube screen. And I extend a very warm welcome to each and every one of these students for the same. And I am extending a very, very warm welcome to the members of the Pi Mathematical Association who have joined with us in this event. And it is also, I am extending a very, very warm welcome to all the faculty members and a very young team of 25 faculty members, sir, we are having into our midst the entire mathematics department. I'm welcoming. Finally, I extend a very warm welcome to all the faculty members and my student friends. Thank you very much for joining with us. Now the podium is down. Thank you, ma'am, for your heartwarming welcome address and the nice introduction of our guest of the day. On this National Mathematics Day, it's an immense pleasure to have a webinar on the topic Roaming in Ramanujan's Garden. Now, we cordially invite a resource person, Dr. R. Sivaraman, Associate Professor and Founder of Pi Mathematics Association, Department of Mathematics, DG Vaishnav College, Chennai, to take over this virtual platform. Okay. So where should I share my screen? Sir, please, sir. No, where should I? Oh, okay. Here. Yes. Is a presentation visible now? Yes. Yes, sir. It is visible. Okay, thank you. Thanks for that wonderful introduction, madam. I had not been new to your college. I had been there for a big occasion in previous years. The moment your HOD called me, Sumati madam called me, I was very eager and happy to accept my talk today in spite of very, very busy schedule for me. I have 2 more programs today. I already finished one. I have 2 more to go after this one. So, but I always feel happy and encouraged and motivated to do anything regarding Ramanujan. On that note, I am very happy to be here to share what little I know about Ramanujan and share that happiness and whatever I feel is important with you. To just motivate you. So the purpose of conducting this online programs and webinars is to just motivate young students and feel that they are living in a nation where great people like Ramanujan lived. Okay, so that is the main purpose. Now, let me begin. Ramanujan's age as of now is a riddle here. If you can solve this puzzle, you can find his age. I'll give a clue later on during my course of the talk. And I dedicate this lecture to my mentor, to a person who brought Ramanujan to common people and make everyone know about him. His name was Sri P.K. Srinivasan, shown in the picture. He's no more now, but we still remember him for all his contributions, his selfless service for the cause of Ramanujan. So it's a fitting occasion to remember him also. And this is the portrait of Ramanujan made with numbers. This was, if you can see here, the numbers start at his eyebrow here. If you can have a closer look, it starts at 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the consecutive numbers, it ends up to 500 here. So 498, 499, 500. So this was created by one of my friend J. Prabhakar,
who has a very good gallery of many such pencil arts. If you have time, you can go and look at later. He had drawn several very, very beautiful pictures, very innovatively like this. So this picture is one of my very favorite picture of Ramanujan, because Ramanujan is considered to be king of numbers and the man who always dreamt about properties of numbers. So it is very apt to have his whole portrait in terms of numbers. So I thank him for sharing this picture, which was actually, I requested this picture for my Tamil book, Engalin Anbar, which your madam has told, which got Tamil Nadu State Government Award. So I'm happy to share with you. So let me just begin with, see, the title of the talk is Roaming in Ramanujan's Garden. So I'm not going to focus almost anything on Ramanujan's life, except a few important things along with doing his mathematics. So the main idea of this talk is to glance through his mathematics, very basic thing, to somewhat higher aspects, and see how Ramanujan's mind has worked and why, after all, we are hailing him as a great mathematician. Because many, including mathematics teachers, doesn't know probably why he was hailed as a genius. See, there are some people like me or some other teachers who are mortals, just doing something useful and then going off, finishing our life and go. But people like Ramanujan was very, very rare, because he was very, very unique in his working aspect, and he was one among probably lakhs or crores which you can get for the country. See, whenever I meet foreign mathematicians, they used to tell me, whenever I say India, I'm from India, they say, "Oh, you're from land which Ramanujan was born." So that's way they have identify you in our country, which means that Ramanujan made not only our whole mathematical circle pride, but the whole country pride by his achievements. And that's why we have to thank him for all his thing that we have been enjoying now. Anyway, so let us begin with this presentation. If root x plus y is 7 and x plus root pi is 11, this was a question posed to Ramanujan by one of his classmates when Ramanujan was probably doing his 7th class or 8th class. In those days, they used to call form 4th form, 5th form in older days during Ramanujan's time, 120 years ago. The education system, 6th class, for example, or 1st form. So probably when Ramanujan was in 4th form, he could have been doing in the 8th class or 9th class, probably during that time. So he was asked to solve this problem by his 1 year senior, C.V. Rajagopalachari. When Ramanujan was in 4th form, this man who posed this question, that student was in 5th form, so 1 year senior to him. And he actually, probably Rajagopalachari wanted to check how good Ramanujan was, because people were hailing him as a great student. So he wanted to check whether Ramanujan was really great, and within no time Ramanujan replied him that the answer was x is 9 and y is 4. For ordinary students and mortals like us, these are the calculations which lead to this answer. But for Ramanujan, it was not a big task at all. It's quite easy for him to crack all these little problems. In fact, he was master in doing such problems, and he himself posed great such puzzles. Okay. So if you look at the notebooks of Ramanujan, the first chapter begins with magic squares. There are 2 magic squares that were portrayed in Ramanujan's first chapter. I think it's visible here. In the first magic square, 9 numbers are used, in which a row sum, column sum, and 2 diagonals add up to 15. So magic square is a construction in which, if you can fill the numbers in such a way that the row sum, column sum, and 2 leading diagonals will add up to the same total. Here, the particular total is 15. And the next magic squares, you could have used 9 odd numbers, beginning from 1, 3, 5, 7, up to 17. So you could have used 9 odd numbers to fill the 9 small squares to make up this particular magic square, in such a way that the magic sum, what we call the same total value as magic sum, so the magic constant for this magic square upon adding each row, column, and diagonal will be 27. Now, I was wondering why Ramanujan could have thought about having this particular magic square. This first magic square was already known in the literature. In fact, this came into existence 2000 years ago, not new. Okay, but Ramanujan particularly used a different construction with different numbers, set of numbers in the same way, but forming a different magic square with a particular constant, say 27, to arrive at a constant 27. Probably, I think, and that's only my view, I'm not sure. Ramanujan always associated mathematics with the various religious aspects and some specific reason.
In that regard, I believe he being from a very orthodox Brahmin Iyengar family, he always assigned so important to God and religion and astrological factors, astronomical factors. In that way, because every one of us were born in one of the 27 nakshatras or stars of birth, probably he could have signified, to signify that process, he could have constructed this magic square with a magic sum of 27. But this is only my guess. I'm not sure about it. Anyway, but having realized what Ramanujan has done in his notebooks, I came to this conclusion. That is only a speculation. Okay. Now, if you look at this, this is the page containing list of prime numbers noted down by Ramanujan. You couldn't see the first number here is 2, then 3, then 5, then 7, as you can see. But there is a curious thing to know about. There are two important aspects that you can see from this page. Because the first aspect is Ramanujan listed prime numbers up to nearly 5,000, more than 4,000 here. It's quite remarkable to pack all the numbers in a single page like this. It's because Ramanujan had devised a new way of doing that on his own, very in a compact form. So listen, this was the first 25 prime, beginning from 2 to 97. That's 2, 3, 5, 7. These are all known to you. So 97 is the largest prime before 100. The last prime before 100. So this was the set of primes before 100, up to 100. And then he put a slash or mark. You can see this mark here. There's a mark over here, which means the next prime starts with 101. They are more than 100. So from 1 to 100, these are the primes. From 101 up to 200, these are the primes. So 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, up to 163 here. So the next row starts with 167, 160, 173, 179, up to 199. And 199 is the last prime before 200. So the next prime starts at 211. So this is 211. There are no primes between 200, from 200 to 210. So the following prime after 199 is 211, then 223, 227, 229, and all so on and so forth, up to 293, then 307, 311, 313, and also. And then up to 397, then 401, 409, 419, up to 499. Then you see 503, 507, 521, and all those things. So if you look at this, what are these numbers? These numbers say that they are digits of the leading digit of the prime number. So for example, the prime number 71, which is below 100, has leading digit 0. So for example, 71 is 071. Whereas if you take this number 73, this denotes 173. So leading digit of that particular number 173 is 1. So Ramanujan particularly devised this way to include more numbers in a single page. And why do he do that? Why can't he write all the prime numbers in a vertical column like what we do in today's standards, where we take probably an Excel sheet and list all the numbers, or whatever numbers we have, we can go on and include as many numbers as possible in that Excel sheet or Word or file or something. But remember, Ramanujan was doing this around 125 years ago, which is when he was very young. And then that time when he was, he had only once a day, he had only food for one day. I mean, once a day he could have its food, and for the rest of the time he could not have good food. He always drink water and be in starvation for most of the days. Hardly he could eat twice a day or thrice a day, not like us. And therefore he could not, his family being very poor, he could not afford for getting papers. அதாவது ஒரு பேப்பர் வாங்கி அதில் நம்ம சௌரியமா எழுதுறதுக்கு கூட அவருக்கு வசதி இருக்காது. அந்த மாதிரி ஏழ்மை நிலையில இருந்தார் ராமானுஜன். Because of his poverty, he devised his ingenious method of listing more numbers in a single page. அத்தனை இதுவும் இங்க வரா மாதிரி 5000 நம்பருக்கும் ஒரே இதுல பேக் பண்ற மாதிரி ஆனா விஷயம் அதுல இருக்கும். See, the important point is the information is not lost, but he had done it in a very compact way. You see, so that is one of very important thing that we can learn from Ramanujan. So this way of doing helps him to arrange numbers
in a very compact form in a single page, but at the same time his purpose is not lost. Okay, that is most important thing. And when Ramanujan want to list out prime numbers between 4 and 1000, there are 166 primes, and that is correct. And among those 166 primes, he subdivided into this categories. Like there are 80 primes of the form 4n plus 1 and 86 primes of the form 4n minus 1. So just for sake of understanding a little bit, if you take the prime number 31, that falls in this category. It is of the form 4n minus 1. Why should he take numbers from 4 to 1000? Because the first two prime 2 and 3 will not come under any of this category that he is listing. So they will go beyond this category. So he left those two numbers because they don't fit into this category. Okay, so he could have taken only numbers which fit in this category. So in fact, by today we know that there are 168 primes among the first 1000 natural numbers. So leaving those two primes, 2 and 3, the first two primes, there are 166 primes as Ramanujan claimed. But if you want to know how many primes that exist up to a given number, today your Google will help you. There are many search engines which can help you. You can go to, if you have good internet connection and good software, you can do whatever you want. You can form the graph of a function. You can know what is what. You can locate the root of an equation. You can do whatever you want. You can write programs and algorithms to determine whatever you wish. But in those times when Ramanujan was making this observation, there are no supercomputers, there are no even ordinary computers, because Ramanujan made this around beginning of 20th century, like 1900s or something, when he was around 10 years, 11 years old, maybe 12 years old. So was very engaged when he did that, and that was around 1900. So nearly 120 years from now, from the current period. So at that point of time, there are no calculating tools which were aided to even verify his results. அது அவர் போட்டது சரியா தப்பான சரி பார்க்க கூட அவருக்கு ஒரு வசதி கிடையாது, அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருந்ததில்லை. ஸோ அதனால he always believed on his intuition, like அவருக்கா மைண்ட்ல தூதிக்கிறத வச்சு அவர் in most of the cases whatever he thought was correct. Okay, so that is one of the good thing that we find in Ramanujan's work. Very few things went wrong. Okay, but all this calculation that Ramanujan made here was absolutely right. See, among the primes of the form, so if you take number 31, it falls, it is multiple of 4 minus 1, because 4 times 8 is 32, 32 minus 1 is 31. So 31, the prime number, comes under this category, 4n minus 1. Whereas if you take number like 40, like 41, that prime 41, it is multiple of 4 plus 1. So that comes under this category. So by measuring all these types, and similarly there are primes of 80 primes of the form 6n plus 1, 86 primes of the form 6n minus 1, and subdivided this category further to allocate this. And if these two numbers of the form 8n plus 1 and 8n plus 3 will constitute this number 4n plus 1, any of this number will be of this form. Therefore this total 37 plus 43 will add up to 80. Similarly, any of this form will amount to this types, 8n plus 5 and 8n plus 7. If we take any number of the form, these two forms, it will amount to this form. Therefore these two total, 43 plus 43 becomes 86. So he could find patterns one after the other quite beautifully. That is one of his strength actually. He could go beyond anyone can even think of. And this is his listing of prime numbers up to 1 lakh. According to him, there are 9,592 prime, which is correct. If you can verify now, you can go to any search engine or take any book on number theory and see that there are this many primes up to 1 lakh. There are exactly this many primes up to 2 lakhs. So all this, there are, say for example, up to 1 crore, according to his calculation, there are 6,64,579 primes. Remember again, these are not available to him in any book or through any internet source in those days. He could have calculated by his own calculation, by writing and finding some patterns behind numbers. So that's a very big task in those days. I mean, especially for a young student like Ramanujan, he could go up to 1 crore or 10 crores or beyond that. It's unimaginable, really. I wonder how he could have done it. That shows the greatness of Ramanujan. Okay. So in the next few pages, he could have written about composites. The interesting thing here is, see, 2 to 3, there are
no primes. 3 to 5, there is only 4. So that is a composite number. So he could have found out an interval in which between those two numbers you get always numbers which are composites. That is, if you take any number between 23 and 29 that is greater than 23 but less than 29, namely 24, 25, 26, 27 and 28, all those 5 numbers that I mentioned were composite numbers. See, for those students who doesn't know what's a composite number, பகு எண் பகா எண். இந்த இடைவெளியில இருக்க எண்ணெல்லாம் பகு எண்ணா இருக்கும். இது பகா எண், இது ஒரு பகா எண். இதுக்கு நடுவுல 24, 25, 26, 27, 28 இந்த 5 எண்களும் பாத்தீங்கன்னா பகு எண்ணா இருக்கும், which are composite number. Similarly, any number from 90 to 96 between these two numbers, beginning greater than 89 but less than 97, 90 to 96 is always composite. Any number between 113 and 127, namely 114 to 126 are composite numbers, and so on and so forth. See how big he could have listed this interval. This is a 7-digit number, you see. So below 2 million here. So up to 2 million he could have listed this interval. These are all not done by ordinary people like us. I mean, you should have wild imagination and great patience to calculate all these things. Ramanujan had both of this aspect. He was very, very patient to do all these calculations. He always scribble in his slate and note down these results in his notebooks. This values and the scribblings of Ramanujan became very, very famous now, and people throughout the globe are researching about these results. So these were considered to be treasures in mathematics as of now. And this list is about what is called highly composite numbers, for which Ramanujan was given great the BA degree, which I can show you later on. I can just explain a bit if you are interested. For the number 2, there are 2 devices. For the number 4, there are exactly 3 devices. So these numbers are devices, and this is the number. So for the number 6, there are 4 devices. For the number 12, there are 6 devices. For the number 24, there are 8 devices. For the number 36, there are 9 devices. And so for 48, there are 10 devices. Now, what are these numbers? I mean, this is a fact that we know. We know how to find the number of devices when a number is given. The number refers to a positive integer. Okay. Now, if you are given any natural number, it's quite easy for us to find the number of devices. There are compact formulas also. But why did Ramanujan have chosen this particular numbers? Like, he could have not listed the prime numbers here. All these numbers are composite numbers, first of all. And then, among composite numbers also, he could not have taken 8 or 10, as you can see. He could have left some composite numbers. He could have taken 2 or 4 or 6, but then after 6, you could have taken only 12, but has left 8, 9, 10, those composite numbers. Because of the fact that if you take 8, for example, 8 has 4 devices. Okay, but 6 also has 4 devices. No number less than 6 will have 4 devices. So 6 is the least number which has this many devices. That is 4 devices. Though 8 also has 4 devices, but 6 is the least number, so he discarded 8. You understand what I'm saying you? So he's interested in calculating the least number with that many devices. There is no number less than 6 will have 4 devices. No number less than 12 will have 6 devices, which means, in other words, 12 is the least number with 6 devices. 24 is the least number with 8 devices. There may be some numbers greater than 24, like 30, for example, with 8 devices. 30 have 8 devices, but 30 will not find in this list, will not find its place in the list, because 24 is the least number with 8 devices. So he could have neglected 30 in the list. So he called record setter of number of devices for being the least of with that many devices as highly composite number. The concept of highly composite number is seen as exactly opposite to prime number, because any prime number is exactly 2 devices. Okay, 1 is the only number with 1 divisor, and if you take any other prime number, it has exactly 2. So prime numbers are seen as numbers with the least number of devices, and according to Ramanujan, this numbers here, see how large this number is. Okay, so these numbers are numbers which are having as many devices as possible. Okay. So that is a great thing, and see how much time and effort that he could have taken to compute this many numbers, and claiming that this is the least number with that many devices. In fact, later on it was found that all these
list of number that Ramanujan found was correct, except one thing, that he left one number between here up to 10,080 devices. He could have, this list is not complete. Here we have listed only up to 4,320 something. So he could have written the list later on, extended this list when he went to England, and up to 10,080 devices, least number with 10,080 devices. But doing so, he could have maybe due to some way that not concentration or something, by some reason he could have missed out highly composite number with 5,040 devices. Later on, one of the other Indian mathematician discovered, I think his name was T. Vijayaraghavan. T. Vijayaraghavan was founder of Ramanujan Institute of Advanced Studies in Mathematics, who lived just after Ramanujan's time, was a very senior mathematician. He discovered that particular number, and for discovering that number, he became very famous in India for finding a slip in the Ramanujan's list. And the other thing that you can enjoy about Ramanujan's mathematics is this: if you take 1, 1, 2, 6, and 3, 3, 4, they add up to 10 here. 1 plus 1 plus 2 plus 6 is 10. 3 plus 3 plus 4 is 10. But adding some set of numbers here with some set of other numbers is not a big thing. You can choose two set of numbers with same total. That is not a difficult thing. But what Ramanujan did was, if you raise any number to the same power and take the product, still they have same answer. This is not easy. So if you take one set of numbers with 1, 1, 2, 6, and another set of numbers with 3, 3, 4, if you add them, you get both sides 10. But not only that, if you raise each number to the same power and take the product, they are also equal. Now, how to verify this? How do I know? It's easy to calculate. See, if you write 6 as 2 times 3, you get 2 power 6 times 3 power 6. Okay, here. So 2 power 6, there are 2 square here. So there are 8 2's here. There are 8 2's here. If you write 4 power 4 as, you can write this base 4 as 2 square. So you get 2 8's here. This is 2 power 8. 4 power 4 is 2 power 8. So there is 2 power 8 here, 2 power 8 here, matching correctly. And if you, this is 3 power 6. If you multiply these two, you get 3 power 6. So the number of 2's here is equal to number of 2's, and number of 3's in the left hand side is equal to number of 3's, and therefore they are equal. So it's not that you have to multiply, take a calculator and do that. So this is how mathematicians do. So this is how Ramanujan even did that. So he found some beautiful patterns. If you take this example, this total is 18. 1 plus 8 plus 9 is 18. 3 plus 3 plus 12 is 18. And if you raise the same number to its corresponding power and multiply, you get the same answer. See how beautifully his mind worked. If you take this number, the total is 1 plus 3 is 4. 4 plus 12 is 16. 16 plus 20 is 36. If you add this numbers here, 5, 15, and 16, you get again 26. But again, as I said before, if you raise this number to its same power and multiply, you get the, which means the number of 5's in the left hand side, right hand side are equal. The number of 3's in the left hand side and right hand side are equal. I leave this as an exercise to young students to do that and verify yourself. This is for 55 total. This kind of small information were written in Ramanujan's notebooks. As I said before, this jottings by Ramanujan became treasure now, as of now. And I can also say you, I don't know how many of you realize that these are all original handwriting of Ramanujan. This is taken from Ramanujan's original notebooks, original handwriting. So you are blessed to see his handwriting today. Okay. So if he could have mentioned this identity, if alpha square plus alpha beta plus beta square is 3 lambda gamma square, then sum of these two cubes is equal to, that equal to is not visible here, is equal to sum of these two cubes. And if you substitute alpha 3, beta 0, gamma 1, lambda 3, you get the famous equation 12 cube plus 1 cube is 9 cube plus 10 cube, which is 1729, and that is very famously called Ramanujan number. I hope you all know about the history behind that number. But for young students, when Ramanujan was asked by Hardy to explain the significance, when Hardy was visiting Ramanujan in a hospital at Putney in England, Hardy casually mentioned that Ramanujan, நான் வந்த கார் நம்பர் 1729, இது வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய சுவாரஸ்யமான நம்பரா தெரியல அப்படின்னு அவர் சொன்னார். Ramanujan வந்து no Hardy, it's not like that, it is a very good number. In fact, it is written as it's a smallest number which can be written as sum of two cubes in two different ways. இப்போ இதை தனியாக இந்த ஸ்டோரி கேட்கும்போது what we try to believe is, well, Ramanujan
by the moment Hardy mentioned this number, he could gather all this information and work out that this is so. It is not so. That is not true. But what Ramanujan did was to recollect some of his jottings like this. அவர் சின்ன வயசுல இதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு இந்த குறிப்பெல்லாம். அப்ப எந்த நம்பருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வரும்னு ஒரு மைண்ட்ல தெரியும், ஞாபகம் இருக்கும். It so happened that incidentally Hardy was mentioning that particular number which already Ramanujan knew, and therefore he connected it. That's the reason how Ramanujan immediately guessed the property. இந்த மாதிரி 4-5 பிளேசஸ்ல Ramanujan 1729 பத்தி இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதியிருப்பார். I'm just showing one such occasion. இந்த மாதிரி 4-5 ஃபார்முலாஸ் பிளேசஸ்ல எழுதியிருப்பார் அவருடைய நோட்புக்ஸ்ல. இங்க பாருங்க, if a by b is equal to c by d, then there is a pattern. See, the one thing that we come across in Ramanujan's jottings was not that the formulas are correct, not only that, but they have some hidden pattern, hidden structure, hidden beauty. இதெல்லாமே அது அழகு தன்மை அற்புதமான வழியில அது அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த கட்டமைப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல, அந்த அற்புதமான கட்டமைப்பு இருக்கும். அது எப்படி யோசிச்சாருன்னு இன்னி வரைக்கும் யாரும் கெஸ் பண்ண கூட முடியல. இட்ஸ் ஒன்லி a mystery which he only can explain, or even God can explain to you. ஸோ அவர்கிட்ட கேட்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு நாமகிரி தயார் அருள் தான் என்னுடைய குலதெய்வம், அவங்களுடைய அருளால தான் நான் இதெல்லாம் பண்றேன்னு. பட் தட் மே நாட் பி ட்ரூ ஆல்வேஸ், பட் he was very humble. ராமானுஜன் நான் பெரிய ஆளு, நான் இதை செஞ்சுட்டேன் அதை செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லலை. இப்போ என்னை பத்தி மேடம் அவ்வளவு தூரம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா நான் பார்க்கும்போது ஒண்ணுமே கிடையாது. உண்மையிலேயே if you see mathematics like Euler, ராமானுஜன், ஜக்கோபி, கவுஸ், இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. We are just a dust in the place of mathematics. So there's nothing significant in our achievements compared to this equations. People like Ramanujan who made wonderful calculations. Like இங்க பாருங்க, a plus b plus c, இந்த பேட்டர்ன் எப்படி வருது பாருங்க. a plus b plus c, அப்புறம் b plus c plus d, இந்த 3 நம்பர், அப்புறம் இந்த 3 நம்பர், அப்புறம் இந்த டயக்ராம். இது ரெண்டையும் இதே பேட்டர்ன் இங்க இப்ப நம்ம லெஃப்ட்ல இருந்து எடுத்தோமா ரைட்ல இருந்து எடுக்கணும். c plus d plus c, இந்த 3 நம்பர், அப்புறம் d plus a plus b, இந்த 3 நம்பர். அதுக்கப்புறம் இந்த டயகனல் எடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி, முதல்ல இந்த டயகனல் எடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணு, இப்போ இந்த டயகனல் எடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணு. So if you raise this to the 4th power, then sum of this 3 4th powers will be equal to sum of this 3 4th powers. They are symmetrically arranged. First left hand side இருக்குது, leftல இருந்து எடுத்து பண்ணது, இது ரைட்ல இருந்து எடுத்து பண்ணது. If you raise to the power 4, they are equal. And the beauty doesn't stop here. இதோட நிக்காம அவர் என்ன எழுதியிருக்காரு பாருங்க ராமானுஜன். இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டுட்டு 4 may be replaced by 2 also. அதாவது இந்த பவர் 4 2னு போட்டாலும் இது ஒர்க் ஆகும், still it will be true அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்போ எவ்வளவு பாருங்க, ஒரே இதுல எவ்வளவு ஒரு வெரைட்டி இருக்கு பாருங்க. அதுல இப்போ நீங்க இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி சே 1/2 is equal to 2/4 அப்படின்னு எடுத்தா a 1 b 2 c 2 d 4 போட்டா ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் ரேஷியோஸ் நீங்க ஈக்குவலா வரா மாதிரி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யூ கேன் ஜெனரேட் ஆல் திஸ் செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன். அப்ப நீங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை மட்டும் பார்த்தா பிரமிப்பா இருக்கும், இது எப்படி இதெல்லாம் ஈக்குவேஷன். ஆனா இந்த ஃபார்முலா வச்சு இது பண்ணிருக்கோம். இந்த சீக்ரெட்டை நிறைய நேரங்களில் ராமானுஜன் சொல்ல மாட்டார். வெளியில பேசும்போது he have this great idea behind his sleep, உள்ள மறைமுகமா வச்சிருப்பாரு. எல்லாருக்கும் சொல்லும் போது இதை மட்டும் காமிப்பாரு. இதை காமிச்சோம்னா அவங்களுக்கு எப்படின்னு இது புரியாது, எப்படி வந்தது. His idea was to compute this equations, generate this equations rather through this set of equations. This is the more general recipe that he had up his sleeve. Okay. The Mary Indian Journal of Journal of Indian Mathematical Society, Madam was mentioning that I was life member of Indian Mathematical Society. In fact, I can tell you the founder of Indian Mathematical Society is Professor V. Ramaswamy Iyer, who helped Ramanujan to publish his earlier works. ராமானுஜனுடைய முதல் ஒர்க் எல்லாம் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணதுனால தான் IMS ஜேர்னல்ல வந்ததுனால தான் IMS is Indian Mathematical Society. Indian Mathematical Society is the first mathematical society that has come in India. It began in the year 1907. ஸோ அதுதான் முதல் கணித சங்கம், நம்ம இந்தியாவில் வந்த முதல் கணித அமைப்பு தான் இன்னைக்கு இருக்கு, அலகாபாத்ல இங்கிட்டு இருக்கு இந்தியன் மேத்தமெட்டிக்கல் சொசைட்டி. ராமானுஜனுக்கு அவருடைய ஒர்க்கை வெளியில உலகத்துக்கு மற்ற மாநிலங்களுக்கு, ஏன்னா ராமானுஜன் தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்தார், ஸோ அவருடைய மற்ற மாநிலங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு இன்டர்நெட் இருக்கு, மெயில் அனுப்பலாம், வாட்ஸ்அப்ல ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். அன்னைக்கு ஒன்றும் கிடையாது, இன்னைக்கு எல்லாமே லெட்டரும். ஸ்ப்ரெட்டிங் மெசேஜ் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட் இன் தோஸ் டேஸ். யூ ஹேவ் டு ரைட் எவ்ரிதிங் அண்ட் சென்ட் அ லெட்டர். இட் வில் டேக் செவரல் டேஸ் டு ரீச் தெம், பட் இட்ஸ் நாட் so easy in those days compared to as we enjoy now. Okay,
So if you take this nested square root 1 plus 2 1 plus 3 1 plus 4 and இங்க பாருங்க இந்த பேட்டர்ன் நான் இப்பதான் சொன்னேன் இந்த ஃபார்முலால வரும்போது நாட் only the formulas are true but they have some hidden pattern. இங்க அந்த பேட்டர்னை பாருங்க 1 1 1 ஃபர்ஸ்ட் நம்பர், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 2 3 4 5 consecutive one. So next number is 1 plus 4, அதுக்கு அடுத்த நம்பர் 1 plus 5, அப்புறம் 1 plus 6 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போடும்போது 6 7 8 ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்ஸ் எல்லாம், செகண்ட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 2 3 4 அந்த மாதிரி வரும். இப்போ இந்த நெஸ்டட் ராடிக்கல் ப்ராப்ளம் பசில் ராமானுஜன் போஸ்ட் பண்ணதை வச்சுதான் இதே ஐடியால நானும் இதை ஏன்னா பிகாஸ் ஐ நோ தட் ஐடியா, ஸோ ஐ கன்ஸ்ட்ரக்டட் திஸ் பசில். ஓகே, and you know that probably today, as of today, Ramanujan was 133rd birthday கொண்டாடுறோம் நம்ம தலைப்பிலே சொல்லியிருக்கோம். So this answer is 133. Okay, this answer is 133. So if Ramanujan could have been alive today, he could be 133 years old. Anyway, we are observing he could be in heavens blessing us now. So he is 133 years now. இப்போ இங்க பாருங்க இதே அமைப்புல தான் அதையும் நான் ஃபார்ம் பண்ணேன். ஸோ இஃப் யூ நோ தி ஜெனரல் பேட்டர்ன் விச் ராமானுஜன் himself gave, இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா ராமானுஜன் போஸ்ட் திஸ் as question 229 in IMS journal as puzzles. In those days journals will publish some puzzles by interesting puzzles by mathematicians. Ramanujan was not a big mathematician when he posed this puzzle. He was a small student, அதாவது ஏஜ் கம்மி, அப்பதான் அப்கமிங்கா இருந்தார். ஸோ அவரை வந்து ரொம்ப பேர் அறியப்படலை. ஆனா இந்த பசில் பிடிச்சு போய் எடிட்டர் என்ன பண்ணாருன்னா பப்ளிஷ் பண்ணாரு இந்த பசில்ஸை. ஆஃப்டர் 3 months no one could answer this puzzle. இதுக்கு என்ன ஆன்சர், என்ன நிறைய ஸ்கொயர் ரூட்குள்ள அப்படி போயிட்டே இருக்கு. நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 வேல்யூ போடும்போது 1.414 குழம்பிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் தெரியாது, அவ்வளவுதான் தெரியும், 3 டெசிமல் பிளேஸ் தான். இப்போ அந்த ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கே நம்ம கஷ்டப்படுவோம். இங்க ஸ்கொயர் ரூட்குள்ள அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது இன்ஃபினிட் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் வரும்போது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதை? So people seem to have no idea absolutely how to resolve this problem. Actually, repeat ஆச்சுன்னா பண்ணலாம். இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க 1 plus 2 திருப்பி 1 plus 2 திருப்பி 1 plus 2 திருப்பி 1 plus 2 கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனா இங்க ரிப்பீட் ஆகல, இன்க்ரீஸ் ஆகுது வேல்யூஸ் without repetition. That makes this problem very hard to think at the first look. அதான் இதோட பியூட்டி ஆக்சுவலா. இப்போ ராமானுஜன் மாதிரி கன்னிங்கான நிறைய பசில்ஸ், கிரேசி பசில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு நிறைய. It will be very big exercise for young students to look at his notebooks, which any high school students can do this actually. So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜன் அப்புறம் 3 மாசம் கழிச்சு இந்த எடிட்டர் வந்து நீங்க ஆன்சர் கொடுங்கன்னு சொன்னப்போ இந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுத்துருக்காரு. So according to his calculation, this answer turns out to be 3 and this answer turns out to be 4. இப்போ எனக்கு what made me wondering is, see how on earth Ramanujan could bring this to 3. ஏன்னா இப்போ இதெல்லாம் ரூட்டுக்குள்ள இன்ஃபினிட் ரூட்ஸ் இருக்கும்போது அது எப்படி ஆன்சர் ஒரு அழகான முழு நம்பரா வரும், முழு எண்ணா வரும் 3ன்னு? இதெல்லாம் பயங்கரமான ரூட்குள்ள ஒரு ரூட் வந்தாலே நம்ம அது முழு எண்ணா எழுத முடியாது இல்லையா? யூ cannot express root 2 as a rational number because it's an irrational number. இப்போ அந்த ஒரு ரூட் இருக்கும் போதே அதை வந்து நம்ம ஒரு முழு எண்ணா எழுத முடியாது. அப்போ இன்ஃபினிட் ரூட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், அழகான எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி அழகான ஒரு ஆன்சரா கொண்டு வந்தாரு. This is very very I mean not done by usually even thought by ordinary people. ரொம்ப அதிசயமான விஷயம். அதுதான் ராமானுஜன் that makes Ramanujan very special, very great. Okay, so if you look at this chapter 12 in his notebook, chapter 12 இது கொஞ்சம் அழிஞ்சிருக்குங்க. chapter 12 பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெனரல் ஃபார்முலா அகைன் இது வந்து இந்த கொஸ்டின் கொடுக்கும்போது ராமானுஜன் நோட் புக்ல சாப்டர் 12 ஜெனரல் ஃபார்முலா போட்டிருக்காரு. ஆனா அதை யாருக்கும் கொடுக்கல. He never revealed this general formula to anyone. X plus n plus a is root of ax plus n plus a whole square. அங்க தெரியாதுன்றதுனால இங்க எழுதிருக்கோம் தனியா. Entry 4 in the second notebook in chapter 12. இது எப்படி போட்டிருக்காரு, இதான் entry 4. இந்த ஜெனரல் ஃபார்முலாக்கு இதுல நீங்க x வந்து 2 n வந்து 1 a 0 போட்டா இந்த ஃபார்முலா இந்த பசில் வந்து this is his first puzzle. And if you put x is 2 n is 1 a is 1, you get the nested radical root problem of the second puzzle. அப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ராமானுஜன் சொல்லியிருந்தா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா சொல்ல மாட்டார். லைக் மேஜிஷியன் என்ன பண்ணுவாரு, பொதுவான விஷயத்தை காமிக்கவே மாட்டார். சும்மா வெளிப்படையான இதை மட்டும் அப்படி காமிச்சு எல்லாரையும் ஆச்சரியப்படுத்துவார். அந்த மாதிரி ராமானுஜன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் மேத்தமேஜிக் ஆஃப் ராமானுஜன் போட்டீங்க. அது ஏன் மேத்தமேஜிக் சொல்றோம்னா பொதுவான விஷயத்த சொல்லாம அதோட ஸ்பெஷல் கேஸை மட்டும் எல்லாருக்கிட்டையும் காமிச்சு ஆச்சரியப்படுத்துவார் அவர். Just like how magician surprises everyone with his sleeve tricks.
அவருடைய ரகசியமான விஷயத்த உள்ளே வச்சிருப்பாரு, ஆனா நமக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி இங்கேயும் அப்படிதான் ராமானுஜன் பண்ணாரு. இங்க அந்த மாதிரி தான் நாங்க பாக்குறவர். And this is one of his problem in what is called squaring of circle problem, squaring the circle problem. அதாவது you are given a circle of some radius, you want to construct a square of whose area is same as area of the circle. இப்போ நீங்க ஒரு சதுரம் கண்டுபிடிக்கணும், சதுரத்தோட பரப்பும் இந்த வட்டத்தோட பரப்பும் இணையா இருக்கிற மாதிரி, சேமா இருக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். So according to this construction which Ramanujan could have explained very shortly, actually the explanation கொடுக்க போனா ஒரு 1.5 பக்கம் வரும். So பட் அவருடைய நோட் புக்லன்னு சொல்றேன். இப்போ ராமானுஜனுடைய இதுபடி பாத்தீங்கன்னா, if you take a square of this length RD பக்க அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயர் அமைச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்கொயரோட பரப்பும் சர்க்கிளோட பரப்பும் இணையா இருக்கும் அப்படின்னு ஈக்குவலா இருக்கணும். பட் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு தெரியும் இது வந்து வராது, ஏன்னா சர்க்கிளுக்கும் ஸ்கொயருக்கும் ஈக்குவல் ஏரியா கொடுக்கவே முடியாது. தட் இஸ் பிகாஸ் பை இஸ் irrational. பை ரேஷனல் நம்பரா இருந்தா இந்த மாதிரி ஈக்குவலா பண்ணலாம். பிகாஸ் we know pi is irrational. Ramanujan also know that pi is irrational. Therefore அவர் என்ன சொன்னார், இந்த ஃபார்முலா வரும் ஆனா இதுல இவ்வளவு எரர் இருக்கும், இந்த எரர் இருக்கும். So he could have equated pi as 355 by 113. Remember 355 by 113 is an approximation, rational approximation to pi up to 6 decimal places. முதல்ல 6 தசம இலக்கங்களுக்கு மட்டும்தான் அது சரியா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மாறிடும். ஸோ இந்த எரர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அந்த எரரும் ராமானுஜனுக்கு தெரியும் எவ்வளவு எரர் வரும் அப்படிங்கிறதையும். ஸோ இஸ் வெல் அவேர் ஆஃப் ஆல் திஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ். ஓகே, சும்மா தெரியாமலாம் அதெல்லாம் எழுதல. And these are all formulas written by Ramanujan for computing value of pi, approximate values of pi. ஸோ சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு அவர் கொண்டு வந்தார். இதெல்லாம் ரொம்ப எப்படி யோசிச்சாருன்னு என்னால் இன்னைக்கு வரைக்குமே எனக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய மேத்தமெட்டிஷியன்ஸுக்கு புரியல என்னன்ட்டு. And this whole page containing formulas for pi is written as a whole research paper in the title Modular Equations and Approximations to Pi. அந்த தலைப்புல இந்த ரிசர்ச் பேப்பரை போட்டாங்க. அதுல வந்து இந்த மாதிரி காம்பேக்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். இஃப் யூ டேக் 2143 and divide by 22 and take the fourth root, you get pi value, exact value of pi to 8 decimal places, first 8 decimal places. And the last formula in this list is a quite remarkable formula because அது என்ன பண்ணிருக்காருனாக்க, if you can express this in the last formula as a in modern notation using power series expansion, using factorials and other things, you see this particular formula generates pi value, correct value of pi to 17.5 million digits accuracy. That is the first time on earth anyone could even think of that much magnitude of correctness to pi. யாராலையுமே அப்படி கொடுக்க முடியல. Hardly people gave pi value up to 100 places, 500 places, 1000 places. அவ்வளவுதான் கொடுக்க முடிஞ்சது. இது ராமானுஜன் பண்ணும்போது அரௌண்ட் 1913 or 1914 இருக்கும் இந்த பேப்பர் எழுதும் போது, இந்த ஃபார்முலாஸ் போடும்போது. This calculation of 17.5 million digits extraction of pi is done only in the year 1985 by American mathematicians. ஸோ அப்போ அமெரிக்காவில் அப்போ இருந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டரில் 1985 அதான் ராமானுஜன் இறந்து கிட்டத்தட்ட 65 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் இதை போட்டு பார்த்தாங்க. அவரு அப்போ பாருங்க 1914 போட்டு கிட்டத்தட்ட 70 வருஷங்க அப்புறமா வெரிஃபை பண்ணும்போது அவ்வளோ அக்யூரசி வந்தது. அப்பவுமே வந்து 1985 இதான் ரெக்கார்ட். ஏன்னா மில்லியன் பிளேசஸ் 1000 பிளேசஸ் வரைக்கும் தான் பை அப்போதைக்கு தெரியும். மேபி 1 lakh பிளேசஸ் வரைக்கும் தான் தெரியும். மில்லியன் பிளேசஸ்லாம் யாருக்கும் தெரியாது. பட் ராமானுஜன் ஃபார்ம்ல அரௌண்ட் more than 17 million பிளேசஸ்க்கு கொடுத்தது. People were amazed to see how great Ramanujan's mind was working, because as I told some time back that Ramanujan could have no aid to verify his results. அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு ப்ராசஸும் இல்லை கண்டுபிடிச்சதுக்கு. He believed his insight and intuition to just write one formula after the other. ஒன்னொன்னா பண்ணிட்டே வந்தாரே தவிர அவருடைய அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் பவர் வந்து அவ்வளோ விஷயம். இப்போ இந்த மாதிரிலாம் யாருமே நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஃபார்முலாஸையும் ஐடியாஸையும் கொடுத்ததுனாலதான் அவர் நம்ம இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஜீனியஸா பார்க்கறோம். சரி, நிறைய மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் இருப்பாங்க, நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க. ஆனா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஆய்லர், ஜக்கோபி, ராமானுஜன், கவுஸ், இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி கேலிபர் உள்ளவங்க. அதாவது யாருமே நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இப்போ நீங்க நாளைக்கு ரிசர்ச் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு, நான் சில ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ உள்ளதுல அந்த ஃபார்முலா படிக்கவே அது 3-4 லைன் போகும். அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னே புரியாது. இந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகா பேட்டர்னோட இவ்வளோ ஒரே லைன்ல இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த சொல்ல முடியுமான்னா
ரொம்ப ரேர். அந்த மாதிரி ராமானுஜன் மாதிரி ஒரு சில மேதைகளால மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும். இங்க ராமானுஜனுடைய ஒர்க் எல்லாம் முதல்ல இந்தியால காமிக்கும் போது பீப்புள் were neglecting his work. They thought that he was very untrained. அவருக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் சரியா தெரியாது, இல்ல அவருக்கு ஒன்றும் புரிஞ்சுக்காம ஏதோ எழுதுறாரு. இன்னும் சில பேர் அவர் மேட் அப்படின்லாம் கூட சொல்லியிருக்காங்க. அது ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா இதுதான் காரணம். அவர் என்ன எழுதியிருந்தாருன்னா 1 + 2 + 3 + 4 வந்து -1/12. If you take C, well, the sum 1 + 2 + 3 + 4 up to infinity as C, then he proved that C is -1/12. அப்போ இங்க என்ன ஆயிடுது, இந்த ரிசல்ட் இங்க வரும்போது 1 + 2 + 3 up to infinity is -1/12. 1² + 2² up to 3² is 0. 1³ + 2³ இதெல்லாம் எப்படி வர முடியும் பாசிபிளி? you can't even guess how this results had come, because நம்ம நார்மலா யோசிப்போமே. இப்போ இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் இல்லையா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்றேன். நீங்க ஒரு மிகை எண்கள், அதாவது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணா ஆன்சர் ஃபைனைட்டா வருதோ இன்ஃபினிட்டா வருதோ அது வேற. ஒன்னு இன்ஃபினிட்டி வரும், அது இல்லைன்னா ஃபைனைட் ஆன்சர் வரும். இன்ஃபினிட்டி வந்து அந்த டைவர்ஜென்ட் சீரிஸ்னு சொல்லுவோம் அனாலிசிஸ்ல. கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் தானே போகும். ஹவு கம் தி சம் ஆஃப் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இஸ் a நெகட்டிவ் நம்பர்? காமன் சென்ஸ்லயே அது ஒத்து வரல. ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் கலெக்ஷனை ஆட் பண்ணா ஒன்னு ஃபைனைட் ஆன்சர் வரலாம், இல்லை இன்ஃபினிட்டிக்கு போகலாம். ஃபைனைட் ஆன்சர் வந்தா கூட அது ஏதோ ஒரு 100, 204 அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பருக்கு தானே போய் சேர முடியும். ஃபைனைட் நம்பருக்கு தானே ஆட் ஆகும். எப்படி மைனஸ்ல போகும்? நம்ம இங்கேயும் பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் நம்ம ஆட் பண்றோம். 1, 4, 9, 16. This made everyone get confused literally. They can't even understand what Ramanujan was trying to convey. But the problem is, again, Ramanujan had the secret formula with it. This is now called Ramanujan summation. This is a secret that Ramanujan had, but he never revealed to anyone when he wrote this formulas to seek help for him from others. அதாவது அவர் உதவி நாடி மற்றவங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு எழுதும் போது இந்த பொதுவான விஷயத்த சொல்லாம குறிப்பிட்ட விஷயத்த மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காரு. இதுதான் நான் மைண்ட்ல வச்சிருக்கேன்னு சொல்லல அவர். Because of this lack of information, people could not even understand what this means, and therefore they were reluctant to help him. அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண யோசிச்சாங்க, தயங்குனாங்க. And this formula contains a term called B2K. That B stands for Bernoulli numbers. This is not Bernoulli numbers. It's a list of Bernoulli numbers for your reference. So this is what Ramanujan was trying to. நான் பிரச்சனை என்னன்னா நிறைய ஜெனரல் ரிசல்ட்ஸ் வச்சிருக்காரு. அது இன்டெகிரல்ஸா இருக்கட்டும், சமேஷனா இருக்கட்டும், எலிப்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலாஸா இருக்கட்டும், எது வேணா இருக்கட்டும். பட் அதுல இருந்து சொல்லாம அதுல குறிப்பிட்ட வேல்யூ மட்டும், நான் அந்த பசில் காமிச்சேன் இல்லையா, குறிப்பிட்ட வேல்யூ மட்டும் போட்டுட்டு பசில கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாரு. இதுல இப்போ XNA சூஸ் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் பசில் கிடைக்கும், செகண்ட் பசில் கிடைக்கும், குறிப்பிட்ட வேல்யூ எடுத்தா. பர்டிகுலர் கேசஸ் மட்டும் கொடுத்து மற்றவங்களுக்கு குழப்பிடுறாரு. So he want to play with them and see whether they could, but that unfortunately became a hardship for him, because நிறைய பேருக்கு புரியல அவர் என்ன சொல்ல வருதுன்னு. This is partition of numbers. Ramanujan made a great contribution, and I think people were knowing about it. ஒரு நம்பரை கொடுத்தா எப்படிலாம் பிரிச்சு எழுதலாம். 2ன்னு எழுதலாம், இல்லைன்னா 1 + 1 எழுதலாம். ஸோ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் 2 is 2. 3 கொடுத்தா 3ன்னு எழுதிக்கலாம், இல்லை 2 + 1 எழுதலாம், இல்லை 1 + 1 + 1 3 விதமா எழுதலாம். So 3 partition of 3. So remember 2 + 1 is same as 1 + 2. So if you write 2 + 1, there's no need to write 1 + 2. Similarly 4 5 வேஸ்ல எழுதலாம். இந்த மாதிரி ஜென்ரலா கொடுத்த நம்பரை எத்தனை வேஸ்ல எழுதலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது பார்ட்டிஷன் பேர். Partition of course was not introduced by Ramanujan. It was known before Ramanujan's time. In fact, even Euler had contributed to partitions. But Ramanujan's contribution was in two important things in partition. One is to find a general formula for partition. No one knew partition value for a general number n. So அதுக்கு ராமானுஜன் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தாரு. அடுத்த கான்ட்ரிபியூஷன் he gave congruence properties of partition. Like அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, he knew this table of partitions. இந்த டேபிளை வச்சுட்டு இந்த ஆன்சரை he could generate these answers, okay, and proved just one or two among them, and then left the other things for the future too. But this conjecture is some unproven result. இது அவருக்கு இந்த மாதிரி வரும்னு சொல்லியிருந்தார் இந்த ரிசல்ட்டை. ஆனால் லேட்டர் ஆன் some Indian mathematicians disproved this result. What Ramanujan said was wrong here for certain cases. So which means that whatever Ramanujan said, அவர் சொன்ன அத்தனையும் உண்மை கிடையாது, சில விஷயங்கள் ஃபால்ஸா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். Not everything said by Ramanujan became true. But we were just curious to know how much of result that Ramanujan done was correct and how much went wrong.
ஒன்று கரெக்ட் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சா ராங் கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஏன்னா 100லேருந்து கழிச்சிடலாம். பிகாஸ் யூ நோ தட் பி ஆஃப் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் 1 மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ, விச் இஸ் இப்போ எனக்கு நான் பண்ண விஷயங்கள்ல 80% சரின்னா 20% தப்பு, அவ்வளோதானே, 100லேருந்து கழிச்சிடலாம். ஸோ அப்போ ராமானுஜனுடைய விஷயங்கள் வந்து எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கும்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில்ல. இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் மோர் தென் 95% ஆஃப் வாட் எவர் ராமானுஜன் ரோட் ரிகார்டிங் எனிதிங் is correct, and very few, like only 4 or 3% went wrong. So this is one among the 3 or 4%, which is very negligible actually. Especially this fact is more remarkable because Ramanujan never went to college. அவருக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கிடையாது, ப்ராப்பராக யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. he never undertook any formal course like பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எல்லாம் படிக்கல. அகடமிக்லி பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ், ஆனால் நிறைய பேர் 10th ஃபெயில் சொல்லுவாங்க. 10th பாஸ், he was very good at 10th. He scored district rank in 10th class, but he failed in +2 exam, the FA exam failure because he had only interest towards mathematics and not towards any other subject. இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்க +2 டிகிரியோ முடிக்கணும்னா நீங்க அலைட் சப்ஜெக்டும் படிக்கணும், எல்லாத்துலயும் பாஸ் பண்ணாதான் டிகிரி கிடைக்கும். நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துல மட்டும் மேதையா இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. இதுதான் அந்த படத்துல கூட காமிச்சிருப்பாங்க, ராமானுஜன் திரைப்படத்துல. ஸோ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. தட் மேட் இம் ராமானுஜன் டிஸ்கண்டினியூ ஸ்டடி ஃபார்மல் எஜுகேஷன். ஸோ அஃபிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய படிப்பு 10ஆம் கிளாஸ் தான். ஆனால் அன்அஃபிஷியலாக பார்த்தா இல்லை, அவருடைய திறமைகளை மதிப்பிடும் போது இட் வென்ட் பியாண்ட் எனி ஒன்ஸ் இமேஜினேஷன். ஸோ ஓகே, நவ் ராமானுஜன் கேவ் திஸ் ஃபார்முலா, அதாவது he wanted to find pairs x, n, both x and n are positive integers for which x square plus 7 is 2 power n. அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரோட 7 கூட்டினா பவர் ஆஃப் 2, 2 படிகள் கிடைக்கணும். அப்படி வரா மாதிரி எவ்வளவு வரும் ராமானுஜனே ஆன்சர் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு. he claimed that there are only 5 pairs but never proved it. ஸோ இன்னொரு பிரச்சனை ராமானுஜன் கிட்ட, நான் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா நிறைய ஜென்ரல் விஷயத்த சொல்லாம மறைச்சிடுவாரு. இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா நிறைய கிளைம் வந்து சொல்லியிருப்பாரு, ஆனா ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்க மாட்டார். he could have never gave any clue to how to prove that claim. That made the other mathematicians very frustrating because அது ஈஸியாகவும் இல்லை, அவர் சொன்னது கஷ்டமா இருக்கு. அது ஏதாவது ஹிண்ட் கொடுத்துருந்தா அதை வச்சாவது ஒர்க் பண்ணி ப்ரூஃபை கண்டுபிடிக்கலாம்னா முடியல. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ், நான் பின்னாடி சொல்றேன், அவங்களாம் they were working continuously to discover the proofs of Ramanujan's writing, and this is one among them. You don't believe that this simple observation, there are only 5 solutions to this particular equation, took nearly 35 years for mathematicians to get proved. ரொம்ப ஆச்சரியமா 30-35 வருஷத்துக்கு ஆச்சு. Because this was given around 1914 by Ramanujan. Finally, it got proved in the year 1948 by Nagel. So this equation now is called Ramanujan-Nagel equation. Okay, so Ramanujan was correct, in fact, in saying that there are only 5 possible solutions in positive integers. And as on today, இதெல்லாம் இவ்வளோ டைம் எடுக்குமா, 30 வருஷம் எடுக்குமான்னா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எடுக்காது. இட் ஹார்ட்லி டேக்ஸ் 3 days even to solve this equation in today's technology. Okay, so that is another point that I wish to tell you, which means இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற சௌரியத்துக்கு நம்ம எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வேணாலும் ஒரு சர்ச் பண்ணலாம், எவ்வளோ வேணாலும் யோசிக்கலாம். ஆனால் அந்த மைண்ட் நம்ம கிட்ட இல்லை. டூல்ஸ் இருக்கு, மைண்ட் இல்லை. ராமானுஜன்ட்ட மைண்ட் இருந்தது, டூல்ஸ் இல்லை. இப்போ இருக்கிற சில அமெரிக்கன் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் எல்லாம் யூஸ்வலாக கான்ஃபரன்ஸ்ல சொல்லுவாங்க, we wonder what could happen if Ramanujan could have been given super computer or a super calculator. ஏன்னா அவர் வந்து இன்னும் நிறைய ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சி இன்னும் எக்கச்சக்கமா கொடுத்துருப்பாரு அது. But unfortunately he doesn't have that provision. He lived in those days where there's no such provision. So இப்போ இங்க பாருங்க, these 2 formulas are called Roger Ramanujan identities, named after Roger as well as Roger அப்படின்னு இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிஷியன் டிஸ்கவர் பண்ணது. அதே ஃபார்முலாஸை ராமானுஜன் தனியா இண்டிபெண்டா கண்டுபிடிச்சாரு. இங்க பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி they are not only true but they have some beautiful pattern behind them. You see 1, 4, 9, 16. So the numerator powers எல்லாம் வந்து perfect squares. Cube power 1, இது 1 square, இது 2 square, இது 3 square. இங்க பாத்தீங்கன்னா numbers forming consecutive powers like 1, 1, 2. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதோட பவர் 1, இது 1, 2, இது 1, 2, 3 அந்த மாதிரி வரும் consecutive numbers. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடுல, and again the beauty is something related to sum to product. நம்ம முதல்ல பார்த்தோம்ல அது நம்பர்ல எழுதிருப்பாரு, இங்க ஈக்குவேஷனா போட்டிருக்காரு. This is left hand side is a series and this is infinite sum, this is infinite product. சரிங்களா? Sorry, finite product but with infinite denominator terms. So he was primarily connected
I mean, interested in connecting sum to product. இங்க sum இருக்கு, இங்க ப்ராடக்ட் இருக்கு. இது மாதிரிலாம் டக்கு டக்குன்னு யோசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா. இங்கே பவர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1, இங்கே 6, 11, 16 they are numbers forming arithmetic progression AP with common difference 5. Similarly here 4, 9, 14, 19 common difference 5 beginning with 4. So same thing appears here. Here the powers are what is called chronic numbers or rectangular numbers, product of consecutive integers like 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 அந்த மாதிரி வரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பேட்டர்ன் தான், சேம் டினாமினேட்டர், பட் ஹியர் யூ கெட் சம் காமன் டிஃபரன்ஸ் 5 பட் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் 2, 7, 12, 17. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா காமன் டிஃபரன்ஸ் 5 தான் வரும். So 3, 8, 13, 18. This kind of formulas are not easy to even think of, but I don't know how Ramanujan could have guessed it. And this is another thing by Ramanujan introducing tau function, and he gave this congruence relations, this properties of tau function, which other mathematicians worked and became very famous. In particular, if you take, this is called tau conjecture. Tau of p is less than or equal to 2 times p to the power 11 by 2. This particular property was Ramanujan proof kudukala idukku. He just mentioned it, and this particular property was proved by Belgian mathematician Pierre Delling, for which he was awarded Fields Medal. Fields Medal, remember, is one of prestigious prize in mathematics. The main contribution, significant contributions of mathematics comes to this 11 categories. இதுல தான் இந்த 11 விஷயத்துல நிறைய பண்ணியிருக்காரு. If you can see the 8th topic here, Q series. Q series தான் இங்க வந்தது, இந்த Q னு போட்டிருக்கோம். So this comes under Q series calculations. Okay. So number theory, infinite series, asymptotic expansions, integrals, you could have done beautiful integrals. நிறைய மாதிரி இருக்கு, but for the sake of time I'm not giving all those aspects. Continued fractions, I will show some formulas among infinite series and continued fractions later. Modular equations on the பைக்கு போட்ட பேப்பர்லாம் modular equationsல வந்து elliptic functions, class invariants and all those things. Okay. So now we'll see some of the formulas. இதுதான் ராமானுஜனுடைய கார்டன்ல இருக்கக்கூடிய flowers. இதெல்லாமே we see this, each of these formulas, flowers blossoming in Ramanujan's garden in his notebooks. You see, this formula in particular is very favorite formula for me, because you see infinite summation series here, infinite series. This is continued fraction. The answer is surprisingly equal to root of pi e by t. It involves pi e, the two most significant real numbers, most important real numbers. இங்க பாத்தீங்கன்னா odd numbers reciprocalsல வரும் 1, 3, 5, 7, 9. It's easy to remember. இங்க பாத்தீங்கன்னா continued fractionல 1, 2, 3, 4 அப்படி போயிடும். இங்க எல்லாமே 1, 1, 1, 1 அப்படின்னு வரும். இந்த மாதிரி very simple terms எடுத்துட்டு, how come this simple terms is equal to two important numbers like irrational numbers like pi and d. In fact, pi and d are not only irrational, they are transcendental numbers. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மிக முக்கியமான நம்ப முடியாத ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. இதுதான் இப்போ நான் தினமலர் ஆர்டிக்கல் எழுதும்போது கூட சிலிர்ப்பூட்டும் சூத்திரங்கள் வந்து பார்க்கும்போது பிரமிப்பா இருக்கும். நமக்கே ஒரு உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்து போகும். அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் unimaginable proportionsல கொடுத்திருக்காங்க. So these are all this constant is called Landau-Ramanujan constant, because Ramanujan gave this and Landau computed it. It's called Landau-Ramanujan constant. And again, I can tell you that there are many mathematicians who got influenced by seeing at Ramanujan's work, and Landau is one among them, Edmund Landau. He also was winner of Fields Medal. Okay, and he got inspired by Ramanujan. So this is formula for E that Ramanujan mentioned. See the beauty of this formulas. E pi ரெண்டுமே இதுல வரும். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2, 6, 10, 14 these are numbers in AP. இங்க pi square, pi மட்டும் மேல வரும், அப்புறம் எல்லா pi square வரும். This is easy to remember, but this turns out to be, this continued fraction turns out to be this ratio. இதை மட்டும் தான் முதல்ல கொடுத்தாரு. ஆனா அவருடைய ஜெனரல் ஃபார்முலா இதுதான். இப்போ இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா அவருடைய நோட் புக்ல. இதுல எக்ஸுக்கு பதிலாக பை எடுத்துட்டு மீதி பேருக்கு கொடுத்துட்டாரு. இது எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டா யாருக்கும் தெரியாது, because he knew this fact. So if you put x is 2, you get e square minus 1 by e square plus 1. You get some continued fraction here. If you put x is 3, you get e cube minus 1 by e cube plus 1. You get some continued fraction here. So you can choose x to be any real number, and just apart from 0, of course. So you can just substitute here and get this. And this is from gamma integral, general version of
gamma integral, which everyone of us knew. This is gamma half integral. When you take a is infinity, when a is infinity, this term will become 0. So 0 to infinity e to the power of minus x squared dx is root pi by 2. And he generalized that to continued fraction. So this is a wonderful connection between integral and a continued fraction. Product of prime numbers, you see 2 square plus 1 by 2 square, இதெல்லாமே பகா எண்கள். பகா எண்களின் படிகளில் ஒன்றை வர்க்கப்படுத்தி ஒன்றை கூட்டி ஒன்றை கழிங்க, அப்படியே பண்ணிட்டே போங்க. ஆன்சர் வந்து 5/2. வெரி ஒண்டர்ஃபுல் ஃபார்முலாஸ் விச் ஆர் வெரி வெரி ஹார்ட் டு ஈவன் திங்க் ஆஃப். எப்படி வந்தது கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம், ஒன்றும் புரியல. 1 minus, இங்கே 1 minus half, 1 minus 1/4, 1 minus 1/8. These are all 1/2 power 1, 1/2 square, 1/2 cube. இந்த மாதிரி போட்டால் ஆன்சர் ஹாஃப்னு வருது. How wonderful he could write all this formula. This is a continued fraction. U and V are continued fraction. He could generate all these things. This is one of other remarkable formula that Ramanujan wrote. This is, if you write this as a golden ratio, this is golden ratio. This is root of 2 plus golden ratio. You could equate this golden ratio to continued fraction here. See how remarkable he could generate all these things. இந்த வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா சொல்லலாம். அதாவது when one of his friends called Mahalanobis approached Ramanujan and gave this puzzle to him, what could be values of x and y such that 10x square minus y square is plus or minus 1? Immediately Ramanujan could have mentioned this. அவர் உடனே இந்த ஆன்சரை சொன்னார். யாருக்குமே புரியல எப்படி இது சொல்ல முடியும். அகைன் நான் முன்னாடி இந்த 1729 சொன்ன மாதிரி இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் முன்னாடி நோட் புக்ல போட்டிருக்காரு ராமானுஜன். இதே ப்ராப்ளம் நோட் புக்ல போட்டிருக்காரு, இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன். So what Ramanujan did was, fortunately Hardy as well as Mahalanobis posed the same problem that he was already have written in his notebook. So he could just recall that answer and mention it here. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம்னா தெரிஞ்சதை யாராவது தற்செயலா கேட்கும்போது நம்ம உடனே சொல்லிடுவோம் இல்லையா, அதை அந்த மாதிரி ஆச்சு. இதில் என்ன பியூட்டி பாருங்க, x3y1 x1y3 இந்த 3 1 மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸோட வேல்யூ 1, ஒய்யோட வேல்யூ 3ன்னு எடுத்துக்கிட்டா இங்கே 1 square is 1, so 10 minus 3 square is 9, 10 minus 9 is plus 1. அதே நீங்கள் 3 1/6 இந்த வேல்யூ மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா 19/6 வரும். So take x is 6 and y is 19. 10 into 6 square. 6 square is 36. 10 times 36 is 360. 19 square, y oda value 19. Numerator is denominator is x. If you put y as 19 here, you get 19 square, that is 361. So 360 minus 361, you get minus 1. First 3 1 போடும்போது plus 1 வந்தது, இப்போ minus 1 வருது. திருப்பி நீங்கள் அடுத்து எதை எடுத்து போட்டீங்கன்னா 117, so this is y, this is x, you get again plus 1. திருப்பி அடுத்து எதை எடுத்து போட்டீங்கன்னா minus 1. திருப்பி அடுத்து எதை எடுத்தீங்கன்னா plus 1. So it alternates. So how this single expression provides infinitely many solutions, altering with plus 1 and minus 1. It's quite remarkable. I mean, not ordinary people can even dream like this formulas. That makes Ramanujan very special and unique. அதனால தான் அவர் பெரிய ஜீனியஸ்னு கொண்டாடுறோம். அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, அவரை ஜீனியஸ்னு உலகமே பாராட்டுது, அது நம்மளும் சொல்றோம், டிவியில் சொல்றாங்க, பேப்பர்ல போடுறாங்க. அப்போ நீங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்கும்போது அது கொஞ்சமாவது அது உணர்ந்துட்டு அது சொன்னா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? சும்மா நம்ம எதுவுமே தெரியாம எல்லாரும் சொல்றது கேட்டு நம்மளும் சொல்றதை விட்டுட்டு we could have some idea about what he have done and at least something behind that to say this is golden ratio. So this is an expression for connecting pi, golden ratio and infinite series. So these are all quite remarkable. I mean, I'm not going to mention everything, it will take more time for me, so I'm just skipping. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் ஹார்டி என்ன சொல்லியிருக்கா, இந்த மாதிரி நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது, எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு சர்ப்ரைசிங் ஆஸ்பெக்ட், டீப்பான ஆஸ்பெக்ட் ராமானுஜன் கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு அவர் வெரி டீப் இங்க சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. பட் தேர் இஸ் நாட் ஒன் விச் இஸ் நாட் கியூரியஸ் ஹண்ட்ரட். எதுலையுமே வந்து ஏதோ ஒரு கியூரியஸ் இது இல்லாத பார்க்கவே முடியாது அவரோட ஃபார்முலாஸ்ல அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா had never seen anything in the least them like them before. அதாவது இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு ஹார்டி சொல்லியிருக்காரு. ஹார்டி யாரு அப்படின்னா ராமானுஜன் ஹெல்ப் பண்ணி இன்னைக்கு ராமானுஜன் உலகமே அறியறதுக்கு உதவி பண்ணினா மிகப்பெரிய, அவரே ஒரு பெரிய மேத்தமெட்டிக்கல் ஜெயண்ட். அவர் he was டான் ஆஃப் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி அட் இங்கிலாந்து, ட்ரினிட்டி காலேஜ் இங்கிலாந்து. அவர் சொன்ன அந்த யூனிவர்சிட்டியில எல்லாரும் கேட்பாங்க, அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை அவர் அங்க கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில. ஹார்டி இல்லாம இன்னைக்கு ராமானுஜன் கிடையாது. அதனால தான் நாங்க எந்த பண்டிகை, எந்த விஷயம் நாங்க ராமானுஜனுக்கு பண்ணினாலும் ஹார்டியோட போட்டோவுக்கும் கூட ராமானுஜன் போட்டோ கூட வச்சுட்டு அவருக்கு வழிபடும் போது இவருக்கும் வழிபடும்.
ஏன்னா வித்தவுட் ஹார்டி ராமானுஜன் could not have been known as he is today. அதனால அவருக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் நாங்கள் ஹார்டிக்கும். ஹார்டியஸ் வந்து அப்போ ஹார்டியே ஒரு பெரிய அவரும் ராமானுஜன் மாதிரி எஃப்ஆர்எஸ் வாங்கினவர், நிறைய சாதனை பண்ணவர். இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பியூர் மேத்தமேட்டிஷியனே எனக்கு இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை, டிஃபீட்டட் மீ கம்ப்ளீட்லி, திஸ் ஃபார்முலாஸ் டிஃபீட்டட் மீ கம்ப்ளீட்லி போது ஹார்டிலாம் சொன்னா சாதாரண விஷயமா இருக்காது. அந்த அளவுக்கு ஆழமான ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலாலேருந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன்ஸே என்னால் இது ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, ஐம் டிஃபீட்டட் கம்ப்ளீட்லி அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஃபார்முலாஸ் போட்டிருக்காருன்னா இப்போ எவ்வளோ ஆழமா யோசிச்சிருப்பாரு பாருங்க. அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய இது. இதுல அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ராமானுஜன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து ராமானுஜனுடைய மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல one of the method that Ramanujan developed was called circle method. The circle method was used to solve all other big number theory problem which was unsolved for several centuries before Ramanujan. Like the circle method introduced by Ramanujan was sorry, helpful in solving large sieve method, ternary Goldbach conjecture, progress on binary Goldbach conjecture, Waring's problem. As I told here, all this problem look beyond reach before the birth of circle method. So circle method introduce பண்ணதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணதுக்குன்னு யாருமே ஐடியா இல்லை. So Ramanujan not only gave formulas, but his methods and his formulas gave clue for others to solve many important problems in number theory. In that way, Ramanujan influenced so many people. அவருடைய ஒர்க்கால இன்ஸ்பயர் ஆகி நிறைய பேர் மிகப்பெரிய பரிசு வந்திருக்கு, நிறைய பேருக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் வந்திருக்கு. இன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு லெக்சர் இருக்கு மஞ்சுள் பார்கவா. He is one of the person who got inspired by looking at Ramanujan's notebook in his earlier days, and he got Fields Medal in the year 2014. So he always and he's an Indian origin mathematician, though he's in Canada now. அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருந்தாங்க பஞ்சாப்ல, மஞ்சுள் பார்கவா. ஸோ அவங்க எல்லாமே இப்போ இருக்கிற வரைக்கும் லைக் எஸ்எஸ் பிள்ளை யூஸ் சர்க்கிள் மெத்தட் டு ப்ரூவ் தி வேரிங்ஸ் ப்ராப்ளம். Okay, so all these things were this problem inspired Manjul Bhargava to prove a very important theorem called 290 theorem. So நீங்க அப்புறமா பாருங்க நெட்ஸ்ல நான் சொல்ற விஷயங்கள் just note பண்ணிக்கோங்க. And Ramanujan's contribution to this problem and other contributions were, and these people were influenced very greatly, like Ananda Rao, Vaidyanatha Swami, S.S. Pillai, T. Vijayaraghavan, who found the error in Ramanujan's highly composite number list. S.S. Chawla, Harish Chandra, C.P. Ramanujan, V.K. Patodi, these are all very great mathematicians who lived after Ramanujan's time. Of course, this P.K. Srinivasan is one photo modella kaamche ennudiya mentor avaru. So just to name a few, they got all these giants got inspired by Ramanujan. So Ramanujan not only was great himself, but he made others, he helped others to become more helpful. And these are all some of the applications of Ramanujan's mathematics. For those who are interested in knowing this, in fact, recently it was found that on the formula Kamchenlingla 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to so on is minus 1 by 12. That was found used by physicists, theoretical physicists in string theory to understand black holes. Black holes la the entropy value கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த ஃபார்முலா அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க. But of course not done by mathematicians, but by physicists. They use these formulas to know this. And Ramanujan has published 30 research papers on his own, very high quality research papers, and 7 papers on collaboration with Hardy. So மொத்தம் 37 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. 30 அவருடைய தனியா எழுதினது, 7 ஹார்டியோட சேர்ந்து எழுதினது இங்கிலாந்துல இருந்தப்போ. And this 3 notebooks are the contents in which நான் காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அந்த பேஜஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சேனே, அதெல்லாம் இந்த 3 நோட்புக்ல தான் இருக்கு. இப்போ இந்த 3 நோட்டோடைய முக்கிய ஒரிஜினல் இது வந்து இங்க மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில ப்ரிசர்வ் பண்றாங்க. இதோட காப்பி வந்து இந்த 3 நோட்புக்கோட ஒரிஜினல் காப்பி வந்து இதுல இருக்கு, ட்ரினிட்டி காலேஜ் கேம்பிரிட்ஜ்ல இருக்கு. And this is another set of notebook. மொத்தமா இந்த 3 நோட்புக்ல பாத்தீங்கன்னா 3254 theorems இருக்கு, formulas and theorems. இதுல 618 theorems and formulas இருக்கு. So if you add them, you get 3872 theorems and formulas. This is நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், அதாவது வாட் வி லாஸ்ட் இஸ் அன்னோன். நமக்கு ராமானுஜனுடைய சில ஒர்க் எல்லாம் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு, இல்லை மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சில பேர் நம்பர் வந்தாங்க. ஏன்னா சம் பேப்பர்ஸ் ஆர் இன்கம்ப்ளீட், விச் மீன்ஸ் சம் ஆஃப் ஹிஸ் பேப்பர்ஸ் வேர் மிஸ்ஸிங். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 3872 ஃபார்முலாஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ராமானுஜன் கொடுத்துருக்காரு. These 2 people were very great
influential people who work on Ramanujan. Some ராமானுஜனுடைய நோட்புக்ல ப்ரூஃப் இருக்காது இல்லையா? ஸோ இதுல என்னெல்லாம் ப்ரூஃப் இருக்கும் அப்படிங்கிறது மொத்தம் 10 வால்யூம்ஸா ஸ்ப்ரிங்கர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க 2 பேருடைய அயராத உழைப்பு. They have spent more than 4 decades to work on Ramanujan notebooks to find proof of what Ramanujan gave, along with other mathematicians. Not இவங்க 2 பேர் மட்டும் இல்லை, மற்ற மேத்தமெட்டிஷியன்ஸும் உலக அளவில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி, பட் they were key contributors. Along with help of other mathematicians also, they could provide proof of almost all the formula that Ramanujan gave in this collection. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஹைலி காம்போசிட் நம்பர்ஸோடைய ஒர்க்குக்கு ராமானுஜனுக்கு BA டிகிரி கொடுத்தாங்க. அண்ட் இதை தான் சொல்லும் போது, when I was talking at one place in Chennai few years back, ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்போ அங்கே பேசணும்னு ஒருத்தர் கேட்டார், சார் ராமானுஜன் இவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு ஆனால் ஒரு PhD வாங்கலையே அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், எனக்கு ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் ஸ்மைலிங். ஆக்சுவலி ஐ குட் ஒன்லி லாஃப் அட் திஸ் கொஸ்டின் பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு ஃபார்முலாவில் அதை ஆல்டர் பண்ணி போட்டாலே ஒரு PhD கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒருத்தர் வந்து 2 வேரியபிளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா போட்டிருந்தாங்கன்னா அது 2 வேரியபிளுக்கு 3 வேரியபிளாக நம்ம மாற்றி போட்டால் அது ஒரு PhD ஆகிடும். ஸோ ஜஸ்ட் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ ஃபார்முலா இட் செல்ஃப் has a credit of being awarded PhD in nowadays. அப்படிதான் இப்போ ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா இப்போ ராமானுஜன்ல அந்த டவ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கட்டும், இல்லை ஹைலி காம்பவுண்ட், அவரோட ஒரிஜினல் கான்ட்ரிபியூஷன் இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் ஐடியாஸை கிரியேட் பண்ணி அதுல பல ஃபார்முலாஸை கொடுத்து, இப்போ ஒரு ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு PhD கொடுத்துருந்தா கூட கிட்டத்தட்ட 4000 PhD கொடுக்கணும். அவ்வளோ யூனிவர்சிட்டியே கிடையாது முதல்ல இந்தியாவில். உலக அளவுலயே அவ்வளோ இருக்குமான்னு தெரியல. உலக அளவுல கொடுக்கலாம். அப்போ உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரியும் 20 PhD கொடுத்தாங்க, ராமானுஜனுக்கு அவ்வளோ கூட பத்தாது. அப்போ ஐ வுட் சே that the degrees and other things are done only for mortals like us. நம்மள மாதிரி சாதாரண மனிதர்களுக்கு தான் அதெல்லாம் பெருமை. இவரை மாதிரி காலத்தை கடந்தவர்களுக்கு, காலத்தை வென்றவர்களுக்கு அந்த டிகிரியோ புகழோ தேவையில்லை. they are always beyond anything. அவங்களுடைய இதெல்லாம் நம்ம ஒப்பிடவே முடியாது யாராலையும். அதனாலதான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், டோன்ட் கம்பேர் ராமானுஜன் டு எனி நார்மல் ஹியூமன் பீயிங். அந்த மாதிரி ஜீனியஸ்ல சாதாரண சில பேர் நம்ம சொல்லுவோம், பெரிய ஆள்பா ராமானுஜன் மாதிரி பார்ப்போம், அந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க, யாரையுமே சொல்லாதீங்க. அவரெல்லாம் இன்கம்பேரபிள், அதாவது நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத விஷயங்களை பண்ணவர். நம்மளால அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம இப்ப நான் பண்ண ரிசர்ச் எல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண இன்னொருத்தர் பண்ணலாம். ஆனா இவர் பண்ணது எப்படி வந்ததுன்னே தெரியலையே. எப்படி அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சார்? இன்னி வரைக்கும் மொத்த ஃபார்முலாவே நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியல. அதுதான் ஆச்சரியம். இப்போ ராமானுஜனுக்கு FRS கொடுத்தாங்க, ஃபெலோ ஆஃப் ராயல் சொசைட்டி. ராமானுஜன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் மேத்தமேட்டிஷியன் அண்ட் செகண்ட் இந்தியன் ஓவரால் டு கெட் திஸ் ஹானர், ஃபெலோ ஆஃப் ராயல் சொசைட்டி ஃப்ரம் லண்டன் ராயல் சொசைட்டி, which is very very prestigious. Even as on today, ராமானுஜன் காலத்துலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மொத்தம் 6 பேருக்கு தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல இந்த ஹானர் கிடைச்சிருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராமானுஜன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ராமானுஜனை முன்னோடியா வச்சுட்டு நிறைய பேர் அதுல பண்ணியிருப்பாங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் சைன் பண்ணிருக்கிறது ஹார்டி. நாமினேட் பண்ணணும், இதுக்கு பரிந்துரை செய்யணும். அந்த பரிந்துரையில முதல் சைன் ஹார்டி போட்டிருப்பாரு. இதுல என்ன ஜோக்னா, இந்த ஹாப்சன் பேக்கர் அப்படின்னு 2 பேர் இங்க சைன் சிக்னேச்சர் பார்க்கலாம் நீங்க. இந்த ஹாப்சன் பேக்கர் தான் வந்து முதல்ல ராமானுஜன் உதவி கேட்டு இங்கிலாந்துக்கு ஹார்டிக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க 2 பேருக்கும் அனுப்பியிருப்பாரு. அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ண பதிலே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பிரச்சனை என்னன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, 1 + 2 + 3 + 4 - (1/12) 1² + 2 + 0. அவங்களுக்கு புரியல வாட் ராமானுஜன் was trying to say. அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. they thought that it was scribbled by some crazy person. அதாவது சும்மா முட்டாள்தனமா இருக்கு, எவனோ ஒரு மனையை இதெல்லாம் அனுப்பியிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது பட் லேட்டர் ஆன் through Hardy they understood that what Ramanujan did was a great thing. அதனால they themselves volunteered to sign as one of the proposer for Hardy's for FRS certificate of Ramanujan. Today Ramanujan is known for all these ideas. So I quickly go through the things. So that இது ராமானுஜனுடைய ஹோம் கும்பகோணத்துல இப்போதைக்கு இருக்குது. It was dedicated as National Museum by Abdul Kalam in the year 2003. Those who go to Kumbakonam can see this house. So it was maintained by Sastra University. நம்ம அப்துல் கலாம் தான் இதை திறந்து வச்சோம். அப்துல் கலாம் has great admiration towards Ramanujan. 2003ல இன்ஃபேக்ட் அந்த இது வந்து it was celebrates a great occasion. Okay, and we remember Ramanujan through this way. Okay, so I'm not going to waste my time here.
இது அந்த வீட்டுக்குள்ள ராமானுஜன்கா டெடிகேட் பண்ண வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற சிலை இது கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கும்பகோணம்ல இருக்கக்கூடிய சிலை. இது சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில ராமானுஜன் வச்ச சிலை. இது அவர் படிச்ச ஸ்கூல்ல கும்பகோணம் டவுன் ஹை ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய சிலை. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு நேஷனல் அவார்டு வழங்கின உடனே நான் கும்பகோணம் டவுன் ஹை ஸ்கூல்ல ராமானுஜன் பத்தி பேச கூப்பிட்டுருந்தாங்க, போயிருந்தேன். அப்ப எனக்கு ஹானர் பண்ணாங்க. இந்த இடத்துலயே தான் நின்று நான் பேசினேன், இந்த சிலை இருக்கிற இடத்துலயே. ஏன்னா அவரோட பிளெஸிங் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு. இது பிட்ஸ் பிலானி ராஜஸ்தான்ல சரஸ்வதி டெம்பிள்ல ராமானுஜனுடைய சிலை இங்க இருக்கு. This was of course ICTP Ramanujan Prize. There are two internationally acclaimed prizes given on Ramanujan in honor of Ramanujan. ஒன்னு வந்து சாஸ்திரா Ramanujan Prize, இன்னொன்னு ICTP Ramanujan Prize. You can go to the internet and search for this. ICTP Ramanujan Prize is the International Center for Theoretical Physics in Italy. அது இட்டாலியில இருக்கு. சாஸ்திரா ராமானுஜன் பிரைஸ் அப்போ தஞ்சாவூர்ல நம்ம ஊர்ல இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சாஸ்திரா ராமானுஜன் பிரைஸ் இந்த வருஷம் ஜெயிச்சவங்களுக்கு. இந்த ஸ்டாம்ப் வந்து 62ல அவருடைய 75th பர்த்டே அப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வெளியிட்டது. இது இப்போ ரீசெண்டா வெளியிட்ட ஸ்டாம்ப். இது நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் தி போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இது இருக்கு. இப்போ தேர் யூசிங் தி ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ராமானுஜன். திஸ் வாஸ் ரிலீஸ்ட் பை தி தென் பிரைம் மினிஸ்டர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அண்ட் கபில் சிபல் in the grand occasion which happened at Chennai. இங்க நம்ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில சென்டினரி பில்டிங்ல நூற்றாண்டு நினைவு கட்டடத்துல இந்த விழா நடந்தது, பெரிய விழா. நானும் போயிருந்தேன் அந்த விழாக்கு. இட் வாஸ் a very grand occasion. அவருடைய 125வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 2012 இதை வெளியிட்டான், 2012. And I was fortunate to hold Ramanujan slate in my hand. This is a slate that Ramanujan used to write his jottings. நான் முதல்ல காமிச்சேன்ல சின்ன சின்ன ஈக்குவேஷன்ஸ், அதெல்லாம் இதில் தான் எழுதி பார்ப்பாரு. ஸோ அதை வந்து இப்போ ஒரு வீட்டில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை என் கையில் நான் தொடும்போது கிடைச்ச அந்த உணர்வு என்னால் எப்பவுமே மறக்க முடியாது. That is one of very very fine moments in my life. This is original passport that I was holding here, which Ramanujan was keeping when he came from England to India. ஸோ இந்த ஸ்லேட்டோட நியூஸ் நான் 2014 அவர் அந்த ஸ்லேட் ராமானுஜன் கொடுத்துட்டு போகும்போது இவருடைய ஃபேமிலியில தான் அந்த ஸ்லேட் இருக்கு. இப்போ சுட்டி விகடன் மேகசின்ல போட்டிருந்தோம். அந்த நூற்றாண்டு, அதாவது ராமானுஜன் 1914 இந்த ஸ்லேட்டை கொடுத்துட்டு போனார் அவருடைய மேனேஜர்கிட்ட. ஸோ அந்த 100th year அக்கேஷன் March 17th வரும். அன்னைக்கு March 17, 1914 கொடுத்துட்டு போனாரு. ஸோ 2014 மார்ச்ல நாங்கள் இந்த 100th yearங்கனால அந்த ஸ்லேட்டோட ரிமெம்பரன்ஸா இந்த நியூஸ் போட்டாங்க சுட்டி விகடன்ல. This is the book that I have written, and this book got madam சொன்னாங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் சுமதி மேடம், எண்களின் நண்பர், because he was lover of numbers. So இந்த புக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவார்டு வந்து this is one of best book that I have written so far. ராமானுஜன் பத்தி தமிழ்ல ஒரு திரைப்படம் வந்திருக்கு, ஹாலிவுட்ல இங்கிலீஷ்ல ஒரு திரைப்படம் இருக்கு. This Tamil film was released in 2014 July. அதுல நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் அந்த டீமுக்கு, அந்த படக்குழுக்கு. அதனால என் பேர் போட்டிருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் இவர் தான் வந்து ராமானுஜனுடைய மிக நெருங்கிய சொந்தக்காரர். இப்போ டி ராமசாமின்னு சென்னையில இருக்காரு. இப்போ அவங்களும் இவங்க 2 பேரும் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ். திஸ் 2 people were producers of the film. அவங்க கூட சேர்ந்து படம் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்த்தேன். அப்போ தியேட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ்ல எடுத்த போட்டோ. இட்ஸ் a very pride moment for me. And these are all something that people said about Ramanujan. நேரு ராமானுஜனை பத்தி சொன்னது. நேருவோட இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னா, when he was prime minister, he ordered people to publish Ramanujan's notebooks. TF, Tata Institute of Fundamental Researchல 1957 நேருவோடைய ஆர்டரை ஏற்று அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. நேரு சொல்லலைன்னா பப்ளிஷ் ஆயிருக்காது அதெல்லாம். நேரு took special interest in publishing Ramanujan's notebook. This was by Hardy. I equate Ramanujan to Jacobian Euler because of generating so many beautiful equations. இன்னொரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா, மேத்தமெட்டிக்கல் ஐடியாஸுக்குள்ள ஜீனியஸ் லெவலுக்கு ரேட்டிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா 0லேருந்து 100 வரைக்கும். ஹார்டி அவருக்கே வந்து 25 மார்க் தான் கொடுத்துருக்காரு ரேட்டிங்ல. அவருடைய கொலாபரேட்டர் லிட்டில் வுட்டுக்கு 30 கொடுத்தார், ஹில்பர்ட்டுக்கு 80, ராமானுஜன் 100. அது சொல்லும்போது அழகா சொல்லிப்பார், ராமானுஜன் டிசர்வ்ஸ் நத்திங் லெஸ் தென் 100 அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். And Littlewood என்ன சொல்ற, every positive integer is one of personal friend of Ramanujan. எல்லா நம்பரும் அவருடைய பர்சனல் ஃப்ரெண்ட். அதனால தான் நான் எண்களின் நண்பர் அப்படிங்கிற தலைப்பு வச்சிருப்பேன். E.T. Bell, one of the other important mathematicians, mentioned that Ramanujan was the gift of God to the mathematical world. Ramanujan is the greatest mathematician of this century.
நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் ஆக்சுவலி டு லிவ் இன் திஸ் கண்ட்ரி வேர் ராமானுஜன், இன்ஃபேக்ட் அவர் கண்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் அவர் இருந்த ஊர்ல, அவர் இருந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோம். ராமானுஜனுடைய கடைசி நேரங்களில் அவர் இறந்து போறதுக்கு ஒரு 2-3 மேபி ஃபியூ டேஸ்க்கு முன்னாடி, மாதங்களுக்கு முன்னாடி அவர் கோயம்புத்தூர்ல வந்து இருந்திருக்காரு, கொடுமுடியில. அங்க ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லி அங்க இருந்திருக்காரு. எல்லா இடங்களையும் போயிருக்காரு. ஸோ நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் யூ மைட் ஆல்சோ கெட் ஹாப்பி டு நோ திஸ். அண்ட் ஃப்ரீமன் டைசன், இந்த டைட்டிலுடைய இதுக்கு ஃப்ரீமன் டைசனுடைய கோட் தான் எனக்கு யூஸ் ஆச்சு. The seeds from Ramanujan's garden have been blowing on the wind and have been sprouting all over the landscape. அதாவது ஃப்ரீமன் டைசன் ஒன் ஆஃப் கிரேட் பிசிசிஸ்ட் who got inspired by Ramanujan's work. அவர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண ராமானுஜன் ஒர்க்ல இன்ஸ்பயர் ஆகி, அதனால தான் பிசிக்ஸ் கனெக்ஷன் நிறைய வந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பார் ஃப்ரீமன் டைசன், இஃப் யூ ஹாவ் ஹெட்ஏக் கோ டு டேக் ராமானுஜன்ஸ் ஒர்க், அதை பாருங்க, கொஞ்ச நேரம் பார்த்தாலும் இந்த பியூட்டிலே உங்களுக்கு அந்த ஹெட்ஏக் மறந்து போயிடும். எங்களுக்கெல்லாம் அப்படிதான் நாங்கள் அனுபவிச்சிருக்கோம். If you are not well, you go to Ramanujan's work, see the beauty of his writings, you get normal ஆயிடுவீங்க அப்படின்னு. I don't know how far this is true for ordinary people like us. Chandrasekhar, the great astrophysicist of India, and who was also Nobel laureate like C.V. Raman, mentioned this: as long as people do mathematics, the work of Ramanujan will continue to be appreciated. In fact, it will be appreciated by everyone as long as this universe exists. Okay, so that is what, and these are the greetings given by Bruce Berndt and other great mathematicians whom I showed before in the photographs. And this is Michel Walschmidt, another great French mathematician. They are all very close to me. They gave lectures to our association a couple of days back. It was very interesting lectures. Those who find time can go to the association channel and look at those lectures also by Bruce Berndt and Ramurthy and other people. This is what I want to say. Biologists think they are biochemists. Biochemists think they are physical chemists. Physical chemists think they are physicists. Physicists think they are gods, and God think he is a mathematician. So there's no other thing that I can say beyond this. And God himself will be proud to have created person like Ramanujan, because he went beyond every possible human can do. And this is message of Bruce Berndt. Mathematics is a beautiful subject with lots of elegance, surprise, and ingenuity. Please venture into the world of Ramanujan, where you will find an abundance of these features. In short, and this is bust of Ramanujan மார்பளவு சிலை. இது வந்து லண்டன் ராயல் சொசைட்டில வச்சிருக்காங்க அவருடைய ஹானரா. ஸோ லண்டன் ராயல் சொசைட்டியில் தான் நியூட்டனுடைய சிலை இருக்கு. எல்லா மிக முக்கியமான உலக சயின்டிஸ்டுடைய இதெல்லாம் தான் அங்கே வைப்பாங்க. அதில் ராமானுஜனுடைய சிலையும் அங்கே இருக்கு. அதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய பாகியம் தான். ஸோ பீயிங் இந்தியன் itself is a pride, and that too being from a state where Ramanujan lived with us 100 years ago itself is a great honor for us. We should all be thinking like Ramanujan and following. அவர் போட்ட மேக்ஸ் நம்மளால போட முடியாது மேத்தமேட்டிக்ஸ், பட் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் தரத்தையும், அவர் எப்படி சிந்திச்சார், அவர் எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி, இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஜீனியஸா இருந்தா கூட நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு. இட் டஸ் நாட் கம் லைக் எ மேஜிக். அதாவது ஏதோ சும்மா எழுதும் போதெல்லாம் வராது. ரிமெம்பர், இஃப் யூ see Ramanujan's life very closely, he could have struggled so much. அதாவது நிறைய விஷயங்களை தியாகம் பண்ணணும். அப்பதான் தியாகத்தின் இதில் தான் வெற்றியும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அவர் மற்ற மனுஷங்களை மாதிரி சினிமாவுக்கு போல, விளையாடல, எந்த ஒரு நார்மல் ஆக்டிவிட்டிலையும் ஈடுபடலை. தினந்தோறும் நாள் ஃபுல்லா கணிதம் தான் அவருக்கு. அவரோட உலகமே மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கம்ப்ளீட்டா டெடிகேட் பண்ணினதுனால தான் அவரால் இவ்வளவு தூரம் சாதிக்க முடிஞ்சது. So with these few words, I pray Ramanujan to have his blessing on each upon your department people, the students for their future, and other staff also. I thank everyone for giving me this wonderful opportunity on this great day to address you. Thank you. Thank you very much, sir, for this wonderful webinar. We are all proud to have a great scholar like you with us, sir. Thanks again for inspiring us. Your crystal clear explanation and this nicely handled session is definitely enriching our knowledge. Thank you, sir, for your valuable presence and for this great session. The vibration of gratitude attracts more positive things into our lives. We cordially invite Dr. C.R. Parvati, Associate Professor and Head, Department of Mathematics, SF, to deliver the vote of thanks. Good evening to all. Today we are celebrating National Mathematics Day.
organized by Department of Mathematics and PSG Krishnamal College for Women and by Mathematics Association Chennai. In this auspicious occasion, I am very happy to propose the vote of thanks. First, I thank resource person Dr. R. Shivaraman, Associate Professor and founder of Pi Mathematics Association, Department of Mathematics, DG Vaishnav College, Chennai. Thank you, sir, for accepting our invitation in your busy schedule. You have given the excellent presentation, sir, and recalled Ramanujam's work for the younger generation. We are surely So, make the students. my next talk would be at 5 p.m. So there are three talks for me today. Okay, sir. I express my sincere gratitude to our managing trustee G. Rangaswamy, chairperson Dr. R. Nindini, secretary Dr. N. Yashoda Devi, principal Dr. S. Nirmala, dean Dr. L. Lakshmanan, Dr. K. Sumati, convener of this program for conducting this virtual program. Also, I thank staff coordinators Dr. G. Aarti and Ms. K. Sharmina and student coordinators K. Madhumita, T. Harshini, and Sneha for organizing this wonderful Now, program. I would be happy to answer some questions. There are some questions by students especially. ஏதாவது தமிழ்ல கூட கேட்கலாம். நீங்க அதுக்குள்ள vote of thanks போயிட்டீங்க. யூசுவலா டாக் முடிஞ்ச உடனே கொஸ்டின் செஷன் இருக்கும் இல்லையா? Sorry, sir. யாருமே எதுவும் கேட்கலையா? Students have any queries? Sir, students are attending in YouTube link, sir. Many of the students are attending. No, that's okay. If there are some interesting questions that I can answer, I can do. Otherwise, you can finish it off. Students have any queries? Okay, madam, please proceed. If there are no questions, you can proceed. Okay, sir. Last but not the least, I thank all our staff members and students of Department of Mathematics for their active participation. Once again, I thank everyone for attending this program. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thanks to your HOD for inviting me and to the all department staff. I think I did my best to say something useful to you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would like to end up our successful, interactive, and interesting session by saying, logic will take you from A to B. Imagination will take you everywhere, said by Albert Einstein. Thank you all for sparing all your valuable time. Thank you.